Yamekuwa yenye mkanganyiko si haba. Sekta ya elimu ikiathirika pakubwa kutokana na mchamko wa virusi vya Korona ambavyo vilisababisha kufungwa kwa shule kuanzia mwezi Machi tarehe 10 na 3. Leo kwenye tathmini ya mwaka 2020 tunaangazia yaliyotukia mwaka huu, mabadiliko yaliyosababishwa na Korona kwenye sekta ya elimu pamoja na mikakati iliyochukuliwa kudhibiti athari za COVID-19 kwenye sekta ya elimu. Hebu tazama. Swala la kufunguliwa au kutofunguliwa kwa shule limekuwa gumzo kila kuchapo. Uliotarajiwa kuwa mwaka wa kawaida wa elimu ukageuka kuwa mwaka wa mkanganyiko, mahangaiko na misukasuko. Waziri wa elimu Profesa George Magoha akajipata pagumu, huku taarifa kuhusu kusitishwa kwa masomo zikiwaduaza wazazi pamoja na wanafunzi zaidi ya milioni 15 wa shule za msingi na sekondari. Zaidi, taarifa hiyo ikawavunja moyo takriban watahiniwa milioni 2 wa mwaka wa 2020 walio katika kidato cha 4 na darasa la 8 mtawalia. Don't take this wrongly, but the disease is still increasing. And the bottom line is that we shall not open until the disease has stopped increasing and stabilized for 14 days. Kufunguliwa kwa shule nchini kungesababisha sintofahamu katika sekta ya afya na hata ongezeko la maambukizi ya virusi vya Korona kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi shuleni. I do not think the president will be happy to open schools when we are still spiking. I'm not speaking for him, but the way I know he loves our children, to him even one child getting dead that is avoidable is something that we are not going to deal with. Kuna zaidi ya shule 46,530 za chekechea, 32,343 za msingi na 1,487 za sekondari. Katika juhudi za kudhibiti msambao wa Korona na kuokoa kalenda ya masomo, Wizara ya Elimu ilitoa mapendekezo kadha wa kadha. TSC will mobilize all teachers to embark on the community-based learning programs that the Ministry of Education will launch today. Thereafter, the Commission will issue guidelines to guide our teachers on the implementation of the programs. Mojawapo ya mapendekezo hayo ilikuwa ni kuweka wanafunzi kati ya 15 hadi 20 katika darasa moja, wakiwa wameketi umbali wa mita 1.5. Hili bila shaka lilihitaji fedha zaidi za kujenga madarasa mengine, madawati na hata kuwaajiri walimu zaidi. This is a lesson for all of us, and in the Kenyan context we've over-enrolled our classes. It's a lesson. Moving forward, we have to decongest and comply with the UN standards of classes not exceeding 35 learners per class. And of course, we've also learned very strongly that we need more resources. In fact, more than security. Money that should be wired to education should be at least minimum 6% of the GDP and minimum 20% of the overall government expenditure, and that more money, more resources should come to education. And every child from early childhood to grade 12 should access education that is provided publicly by the state. Janga hili la Korona likiwalazimu washikadau kugeukia mfumo wa masomo mitandaoni ambao kidogo hapa nchini haujakumbatiwa kwa 100%. Hili pia lilionekana kufeli kutokana na ukosefu wa vifaa hivyo vya kielektroniki pamoja na uchochole unaoshuhudiwa na baadhi ya jamii humu nchini. Kwa upande mwingine, hata hivyo, mfumo huo wa masomo mtandaoni ulitoa nafasi na kuwafaidi wanafunzi, haswa walio kwenye vyuo vikuu ambao walifanya mitihani mitandaoni na hata kufuzu kwa njia hiyo hiyo. As far as the university sector is concerned, extremely good work is being done online. To this extent, some of them have already graduated, both in public and private sector. So we want to encourage the university sector to continue
to offer online programs. I am aware that there are many universities at the moment that are offering online exams. Kadhalika, kufungwa kwa shule kuliathiri sekta ya elimu ya binafsi pakubwa, huku zaidi ya shule 194 za kibinafsi zikifungwa na kugeuzwa kuwa sehemu za biashara zingine kwa kukosa fedha za kujikimu. Hili nalo likiwapiga mshipa takriban walimu 1600 nchini walioachwa bila ajira. So when schools were unable to reopen as expected, some of our schools were unable to meet their bills, especially those that were operating in rented premises and those that had less numbers that could not be able to sustain some of their programs. So what we are doing as private schools is to try and find out how can we assist our private schools in mitigating some of the effects of this pandemic. Kwenye mapendekezo hayo ya kufunguliwa kwa shule ni pamoja na kufunguliwa kwa awamu, ambapo watahiniwa wa darasa la 8, gredi ya 4 na kidato cha 4 walitarajiwa kurejea shuleni kabla ya wanafunzi wengine. Hili pia likakumbwa na changamoto baada ya wanafunzi na walimu kuripotiwa kuambukizwa korona wakiwa shuleni. Therefore, the time that we've lost in the 2 terms that the students have been at home, we shall be able to recover it up to 2023. It is going to take a toll on the students, all the education practitioners, because it is sort of a crash program. But we hope that things are going to get better. And I've seen the term dates. There's a bit of some challenge. For example, in 2022, we're going to have general elections, and the classrooms are usually in Kenya being used as polling centers. So you can imagine the election which is going to take place in 2022, and then there happens to be a runoff which is supposed to be conducted within 30 days. And therefore, I think the examination, the term dates could have considered the context of Kenya, the political context, where in 2022 we have elections, and therefore there was need to give room for the political process to go on perhaps for a month or so that there is no disturbance in the education sector. Kulingana na wanasaikolojia, wasiwasi, huzuni na dhiki ilishuhudiwa miongoni mwa wanafunzi kutokana na COVID-19. We cannot underestimate, and this is something I proposed earlier on, that we need to look at the psychological well-being of these children. If it's possible, when they report to schools, they can be assessed on the level of psychological status, basically on anxiety levels, because some of them think they might not catch up in school. Some of them think they have lost too much, so they've already given up, they have lost hope. And so we are talking about children with depressive signs and symptoms. Na kadri taifa linavyojizatiti kwa ufunguzi Januari mwakani, wazazi na walimu wameombwa kuwatunza wanafunzi kwa njia inayostahili na itakayowafaidi watakaporejea shuleni. Because it would be very unfair if our children perform in a very poor way and we know why, and we continue rating them the same way. I also pray that parents do not push their children. Right now we have the grade 4, they are at home, they've taken a break for Christmas. We have the form 4s, they've taken a break for Christmas. They have taken a break. Parents, these children have taken a break. When you keep reminding them, oh, when you go back, oh, you're going to sit for your KCSE, you're going to sit for your KCPE, do not add more anxiety to these children. Mwaka wa 2020 bila shaka utaingia kwenye kumbukumbu kama mwaka ambapo mafunzo yalisitishwa kwa muda mrefu zaidi. Andrin Kilemi, TV 47.